Hello everybody, all my dear bio buddies and all my dear future medicos. Ela unnana meerandaru? A very good evening and welcome to this session. So ee roju plant kingdom lo second part anamata. Game changer series lo we have started this chapter. So monna one day back we have done this plant kingdom chapter, isn't it? So ee plant kingdom chapter lo ikkada chudandi second part. So first of all, this chapter is important, right? సో ఇది ఒక మంచి వేటే చాప్టరే. ఇది ఒకసారి మనం చూస్తే అనాలిసిస్, పేపర్ అనాలిసిస్. సో 2024 లో ఒకటే క్వశ్చన్ అడిగారు, కానీ యూజువల్లీ దే ఆస్క్ 3 questions, 5 questions. సో ఓవరాల్ గా if we see overall ga on an average 2 to 3 questions will be asked from this particular chapter. Okay, so it is a good weightage chapter, it is important chapter. Inkokati entante దీంట్లో ఆల్గే టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుంది అది వన్ ఆఫ్ ది హై వెయిటేజ్ టాపిక్ అన్నమాట. అంటే ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ చాప్టర్ సో యూ విల్ లెర్న్ అబౌట్ ఆల్గే, యాంజియోస్పర్మ్స్, జిమ్నోస్పర్మ్స్ అండ్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. కానీ ఆల్గే టాపిక్ ఏదైతే ఉంటుంది ఆ ఆల్గే టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, హై వెయిటేజ్ టాపిక్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఓకే, ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. అండ్ యు సీ హియర్ వన్స్ వేదాంతులో ఒక ఒలింపియాడ్ జరిగింది నాన్న, మ్యాథమెటిక్స్ ఒలింపియాడ్. సో ఇన్ దిస్ దీస్ ఆర్ ద టాపర్స్, వేదాంతు స్టూడెంట్స్ who have qualified this. So that's a good news and we shall move on to the topic for today. Okay, so last class lo manam edaithe revise cheskunnamo, whatever we have revised in the previous session. So let us, whatever we discussed in previous session, we'll have a small discussion, revision first. Okay, so a small recap. Asal previous session lo manam em నేర్చుకున్నాము, స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్, ఆల్గే లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత ఆల్గేలో వాట్ ఆర్ ద లైక్ మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీస్, హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, హ్యాప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఏంటి, ఎలా సెల్ డివిజన్ జరుగుతుంది, గ్యామెటోఫైట్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, అవన్నీ నేను చెప్పాను, రైట్? సో అవి ఒకసారి విల్ హ్యావ్ అ స్మాల్ రీక్యాప్. ఓకే, 1 minute. ఎస్, హలో కన్నా, హలో నిరీక్షణ, శారథి. Then we have with us Vinny. Hi Vinny, how are you? How are you Vinny? Yes. Yes, Hari 96. Unique star. Okay, good evening. Good evening everybody. So see here. This is asexual reproduction through spores. Manam నేర్చుకున్నాము కదా, asexual reproduction through spores. Okay, so ఇది simply mitosis, no fertilization and asexual reproduction అనేది జరిగింది. So Chlamydomonas, whatever best example was Chlamydomonas. Okay, so Chlamydomonas లో ఏమైతుంది అంటే asexual reproduction, అందుకే దీంట్లో gametes అనేది ఫామ్ అవ్వవు. gametes ప్లేస్ లో ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Zoospores. This is important. Okay, so what is formed here? Gametes place lo zoospores anedi form aitundi. So those zoospores are asexual and they are flagellated. So ikkada mitosis dwara 4 zoospores edaithe form aitayi, aa 4 zoospores they are flagellated. Okay, and they have like they are not the gametes, they are just zoospores. Zoospores nunchi oka adult Chlamydomonas డైరెక్ట్ గా ఫామ్ అవ్వడం. ఓకే, జూస్పోర్స్ నుంచి, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ Chlamydomonas, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ కూడా జరుగుతుంది. సో ఇన్ Chlamydomonas ఎలా అంటే త్రూ గ్యామెట్స్. హౌ ఇస్ దిస్ హ్యాపెనింగ్? త్రూ గ్యామెట్స్. సో ఇక్కడ 2 మైటోసిస్ ద్వారా 4 సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. 2 మైటోసిస్ ద్వారా 4 సెల్స్ ఫార్మింగ్. ఆ 4 సెల్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే, ఆ 4 సెల్స్ విల్ be considered as gametes. అది gametes అన్నమాట. ఓకే, సో gametes ఇది ఒక Chlamydomonas నుంచి, ఇది ఇంకొక Chlamydomonas నుంచి, ఇక్కడ gametes. సో both the gametes they will fertilize and form zygote. Zygote formation తర్వాత once the zygote is formed, meiosis, it will undergo meiosis and it will form
లైక్ ఫర్దర్ గా అడల్ట్ క్లైమాటోమోనాస్ అన్నమాట. సో ఆల్గేలో క్లైమాటోమోనాస్ లో ఏసెక్షువల్ అండ్ సెక్షువల్ బోత్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఏసెక్షువల్ ఏమో జూ స్పోర్స్ ద్వారా, సెక్షువల్ ఏమో త్రూ స్పోర్స్. ఓకే, గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ క్లియర్. సో యూలోథ్రిక్స్ లో కూడా అలానే, యూలోథ్రిక్స్ లో ఇలా గ్యామెట్ రిలీజ్ అవుతాయి అండ్ దీస్ గ్యామెట్స్ దే విల్ ఫర్టిలైజ్. ఆ గ్యామెట్ ఇలా ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత, గ్యామెట్స్ ఇలా ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత జైగోట్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, సో జైగోట్ అగైన్ త్రూ మియోసిస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్ విల్ బి దేర్ అండ్ ఫైనలీ స్పోర్స్ will be formed. So spores will be germinated and again adult eulothrix will be produced. Okay, so basically yesterday's day before yesterday's class lo manam em nerchukunnamu. Hi Dharmika, how are you? Good evening. So algal life cycle, how it is, sporophyte will produce spore. Spore nunchi gametophyte anedi produce aitundi and again from gametophyte gamete will be produced. Again from gametophyte gamete will be produced. గ్యామెట్ నుంచి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి జైగోట్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, గ్యామెట్ నుంచి ఫర్టిలైజేషన్ జరిగి జైగోట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ స్పోరోఫైట్ అగైన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. స్పోరోఫైట్ అగైన్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. గాట్ ఇట్ ధర్మిక? There is one very important point here. ఆ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్గేలో మెయిన్ ప్లాంట్ బాడీ is haploid. How is the main plant body in algae? It is haploid. Inkokati enti and that is gametophyte also. Okay, main plant body is haploid gametophyte. Zygote edaithe untundi kada algae lo, that is only the sporophyte. That is only the sporophyte. Okay, separate ga sporophyte kakunna algae lo zygote edaithe form aitadi, a zygote is the sporophyte annamata. Okay, yes Dharmika, after a long time. And inkokati manam em nerchukunnamu, we have also studied about the sexual reproduction lo types annamata. Isogamous, anisogamous and oogamous. Idi kuda previous session lone nerchukunnamu. So we are just revising it. Okay, oka quick revision annamata. So isogamous lo we have flagellated, non-flagellated. Isogamous ante enti, both the gametes will be of same size. Both the gametes will be of same size. Okay, so this isogamous same size edaithe untundi, aa same size lo flagella unte, aa gametes lo flagella unte danni manam flagellated antunnamu. అదే gametes లో flagella లేకపోతే దాన్ని మనం నాన్ ఫ్లాజెల్లేటెడ్ అంటున్నాము. ఓకే, సో anisogamous డిఫరెంట్ సైజ్. ఓకే, anisogamous అంటే ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది. oogamous అంటే ఏంటి, సైజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కానీ there is a lot of difference in the size. Okay, so one gamete will be very large and one gamete will be very small. There is a lot of difference in the oogamous condition. Okay, anisogamous అంటే డిఫరెంట్ సైజ్ కానీ స్లైట్ డిఫరెన్స్. oogamous అంటే లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ సైజెస్. అలాగే isogamous అంటే gametes are of same size. ఓకే, yes Vinny, exactly correct. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాము కదా. ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఆల్గే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, హ్యూమన్ లైఫ్ కి ఆల్గే ఎలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో 50% కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫిక్సేషన్ ఆన్ ఎర్త్, దిస్ ఇస్ డన్ బై ఆల్గే. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎర్త్ లో 50% కార్బన్ ఫిక్సేషన్ డన్ బై, yes it is done by algae. Increase level of oxygen in their environment lo increase level of oxygen kuda chesedi algae ne. Primary producers in aquatic food chain ఏదైతే ఉంటుంది దాంట్లో algae వచ్చేసి ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్ అన్నమాట. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూస్ లో అడుగుతారు, అది ఏంటంటే 70 species of marine algae are edible. Okay, 70 species. How many species? 70 species of marine algae are edible. Got it? Ma'am, IP Sanskrit class తీసుకోండి. Sanskrit class, okay. Maybe some teacher can be arranged for that. Okay, edible algae. Edible algae లో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాము? Sargassum, Porphyra and Laminaria. Sargassum, Porphyra and Laminaria. These all are example of edible algae.
algae which produce hydrocolloids, దాంట్లో algin, carrageen, chlorella, agar ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాము. ఓకే, సో టుడే let us see this one, the classification of algae. This is what we have to learn today, isn't it? Classification of algae. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ algae ఏదైతే ఉంటుంది అది మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్ లో నేర్చుకోవాలి. సో algae is classified into 3 categories. What are the 3 categories? Chlorophyceae. Okay, one is Chlorophyceae. Then we have Phaeophyceae. Okay, next one is Phaeophyceae. And దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే Rhodophyceae. Okay, Rhodophyceae. So what is this Chlorophyceae? Chlorophyceae meaning enti green algae. Chlorophyceae is nothing but green algae. This is the first classification. So algae, it is classified into 3 categories: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Okay, Chlorophyceae ante nothing but green algae. Tarvata Phaeophyceae ante this is brown algae. Idi enti? This is brown algae. And what about Rhodophyceae? Rhodophyceae meaning is red algae. Okay, this is nothing but red algae. So ఇప్పుడు గ్రీన్ algae, బ్రౌన్ algae అండ్ రెడ్ algae లో మనం క్లోరోఫిల్, మెయిన్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? క్లోరోఫైసియే కదా. సో క్లోరోఫైసియేలో మెయిన్ క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఏంటి? క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ బి. క్లోరోఫిల్ ఏ and B. So these are the main chlorophyll pigment. దేంట్లో main chlorophyll pigment? In Chlorophyceae అంటే green algae లో. Okay, Shri sisters, hi Nana. Jhansi, Bryophyta, I think time sarpo manaku, maybe in next class. Okay, టైం సరిపోతే we will do, because 9 o'clock ఇంకొక పెయిడ్ క్లాస్ ఉంది, పెయిడ్ బ్యాచ్ క్లాస్ ఉంది. సో బిఫోర్ 9 ఎంత వరకు అవుతుంది కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా ఝాన్సీ? ఎస్ హర్షిత, రెడ్ ఆల్గీ. సో ఫియోఫైసియాలో ఏంటంటే క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి. క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ సి, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ పిగ్మెంట్స్ ఇన్ ఫియోఫైసియే. ఓకే, దాంతో పాటుగా ఇంకొకటి అడిషనల్ ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ అడిషనల్ ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ ఏంటి? ఫ్యూకోజాంథిన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్యూకోజాంథిన్. అయితే నాన్న ఈ ఫ్యూకోజాంథిన్ ఏంటి? ఫ్యూకోజాంథిన్ ఇస్ ద అడిషనల్, ఇట్ ఈస్ ద అడిషనల్, ఓకే, ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్. అడిషనల్ photosynthetic pigment. Which one? Fucoxanthin. Right? Got it? ధర్మిక మ్యామ్, క్లాసెస్ నోటిఫికేషన్ చాలా మంత్స్ నుంచి రావట్లేదు, వాట్ షుడ్ ఐ డూ? క్లాసెస్ నోటిఫికేషన్ రావాలి కదా, ఎందుకు రావట్లేదు నాన్న? ధర్మిక, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేయాలి, మొత్తం ఇట్లా లాగౌట్ చేసి ఫోన్ ని మొత్తం ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి, అవుతుందేమో. ఓకే ఝాన్సీ, యా. సో దిస్ ఈస్ వన్ టైప్, ఇది ఫియోఫైసియే, ఇది రోడోఫైసియే, వన్ మోర్ టైప్. గాట్ ఇట్? ఆర్ ఫైకోయిరైథ్రిన్. ఆర్ ఫైకోయిరైథ్రిన్ దేంట్లో extra pigment in the Rhodophyceae category. So this is R phycoerythrin. Okay, so R phycoerythrin is the additional pigment in Rhodophyceae. Because of this R phycoerythrin only, because of this R phycoerythrin, Rhodophyceae is red in color. Because of this pigment only, Rhodophyceae is red in color. Ardhamainda? Nice creations, this batch only. Okay, Prerna, understood? So this is the classification of algae: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. Chlorophyceae ante green algae, Phaeophyceae ante brown algae, Rhodophyceae ante red algae. Green algae lo main photosynthetic pigment ante chlorophyll pigment ఏమేం ఉంటుంది? A and B. Phaeophyceae lo A and C. Rhodophyceae lo it is R phycoerythrin. Okay, it is R phycoerythrin. And here A and D. Chlorophyll A and D major pigment. Okay.
క్లాసెస్ నోటిఫికేషన్ రావట్లేదా? సమ్ సర్వర్ ఇష్యూ కావచ్చు నాన్న, ఒకసారి చెక్ చేయాలి. సో ఈ టేబుల్ నిన్ననే నేను మీకు ఇచ్చాను కదా, దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్. సో టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్లోరోఫైసియే, ఫియోఫైసియే, రోడోఫైసియే, ఈ 3 types ఆఫ్ ఆల్గే. సో గ్రీన్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, అలాగే రెడ్ ఆల్గే. మేజర్ పిగ్మెంట్స్ దీంట్లో ఏ అండ్ బి, దీంట్లో ఏ అండ్ సి, ఇంకొకటి దీంట్లో ఏ అండ్ డి. ఓకే, స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఏంటి, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టేబుల్. క్లోరోఫైసియేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ వచ్చేసి స్టార్చ్. ఫియోఫైసియేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ వచ్చేసి మానిటాల్ అండ్ లామినారిన్. రోడోఫైసియేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. స్టార్చ్, మానిటాల్, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. మానిటాల్ దేంట్లో, బ్రౌన్ ఆల్గే. ఫియోఫైసియేలో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, రోడోఫైసియే, రెడ్ ఆల్గేలో. స్టార్చ్ is a stored food material of green algae. Okay, chlorophyceae. సరేనా? అండర్స్టూడ్. ఇంకొకటి సెల్ వాల్, సెల్యులోజ్. ఆల్గేలో సెల్ వాల్ ఇస్ మోస్ట్లీ సెల్యులోజ్ ఓన్లీ. let it be chlorophyceae, rhodophyceae or phaeophyceae. Cell wall mostly will be of cellulose in all the types of algae. So here we have to practice one table. Okay, so ఈ column I will get back to you at the end again. First అయితే you have to fill this. ఇది fill చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం నేర్చుకుందాం. One by one let us learn what is chlorophyceae. Okay, chlorophyceae లో what all are the, so in chlorophyceae if we see first type of algae, chlorophyceae. This type of algae lo main pigment enti nana, main pigment, predominance of which chlorophyll pigment? So this one will have predominance of chlorophyll A and B. Chlorophyll A and B. Because of this chlorophyll A and B only, it is green in color. It is green in color. Okay, ante chlorophyceae is green in color. అందుకే దాన్ని గ్రీన్ ఆల్గే అని పిలుస్తారు. ఓకే, ఎస్ ధర్మిక, హాయ్ ప్రియా, మెడికో గర్ల్, గుడ్ ఈవినింగ్. సాహితి, ఎస్ ఇట్ ఈస్ బెస్ట్. శ్రీజన్ రెడ్డి, ఇట్ ఈస్ బెస్ట్. ఓకే, ప్రీడామినెన్స్ పిగ్మెంట్ ఏంటి దీంట్లో, క్లోరోఫైసియేలో క్లోరోఫిల్ ఏ అండ్ క్లోరోఫిల్ బి. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్, అందుకే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఓకే, examples enti, what are the examples of chlorophyceae? Can anybody tell me the example of chlorophyceae? Chlorophyceae example, Eulothrix. Best example is Eulothrix tarvata chlorella. One more example is chlorella. Okay, then chlorella is also called as what kind of algae? Chlorella is called as space algae. Chlorella is called as space algae. Enduku it is called as space algae? Because it is given to astronauts as a food supplement, because it is rich in protein. Spirulina, chlorella, these all are rich in protein kabatti space ki elle vallu untaru kada, astronauts. Okay, so it is given as a food supplement to those people. That is the reason it is called as space algae. Ippudu ardhamainda why it is called space algae? Yes, Harshita, very good. Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra, Chara. Yes, very good. Okay, so this one minute. Okka nimsham nana. I need some blank slide. Just give me 1 minute. Yes. So chlorophyceae lo, next we will see the shape and structure. Okay, whether it is filamentous or it is chlorophyceae, we will see. So it is unicellular, filamentous or colonial. Unicellular, filamentous or colonial. Which one? Chlorophyceae. So when we are talking about chlorophyceae, it can be unicellular, or it can be filamentous. Idi filamentous kuda kavachu, unicellular kavachu, or colonial kuda kavachu. Okay, this can be colonial also.
So chlorophyceae, unicellular, filamentous and colonial. Example of unicellular చెప్పండి chlorophyceae green algae లో example of unicellular అలాగే filamentous chlorophyceae అంటే filamentous green algae example చెప్పడం and then colonial green algae example చెప్పండి. Okay, tell me everybody. Yes, Priya, very good. Colonial example is Volvox. So, Medico girl, your answer is right, Volvox. What about Spirogyra? Spirogyra and Eulothrix. If you can recall the diagram of Spirogyra and Eulothrix, ఎలా ఉంటుంది? Filamentous type, isn't it? So, filamentous lo we have Spirogyra, okay, Spirogyra and Eulothrix. Spirogyra and Eulothrix, these are examples of filamentous green algae. Green algae kani filamentous. Volvox is also green algae, but it is colonial. Okay. Classes timing కొంచెం ఇటు అటు ఉంది నాన్న, but mostly evening ఏ ఉంటది, 7:30 or 8 o'clock. Okay, Dharmika. Then unicellular example, Chlorella and Chlamydomonas. Chlorella and Chlamydomonas. Okay, so these are the examples of unicellular chlorophyceae. Unicellular chlorophyceae examples వచ్చేసి Chlorella and Chlamydomonas. Chlorella and Chlamydomonas, right? Understood? Examples గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Examples are important. Examples are very important for your MCQs. Medico girl, yes, correct. Yes, Priya. Dharmika. You are Priya, but I like you calling as Medico girl. That sounds better, isn't it? Nirakshana, filamentous. Yes, Nana, correct. Okay. Next one, shapes of chlorophyceae చూద్దాం. ఇప్పుడు next topic ఏంటంటే shapes of chlorophyceae. Shapes of chlorophyceae. So chlorophyceae shapes ఎలా ఉంటుంది? How are these shapes? So the shapes are either cup shaped, okay, ఇది cup shaped కావచ్చు, లేకపోతే this can be plate like, okay, ఇది plate like కావచ్చు, plate like, cup shape or reticulate, discoid. The shape can be reticulate, discoid shape కూడా కావచ్చు, okay, discoid shape. ఇంకొక షేప్ ఏంటి? స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్. స్పైరోగైరా ఎలా ఉంటుంది? స్పైరల్ ఆర్ రిబ్బన్ షేప్. సో ఇవి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసియే అంటే గ్రీన్ ఆల్గే అన్నమాట. అర్థమైందా? సో గ్రీన్ ఆల్గేలో ఫస్ట్ ఇది కప్ షేప్ కావచ్చు. కప్ షేప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ ప్లేట్ లైక్, reticulate, discoid, or it can be spiral or ribbon shaped. Okay, even you like that, Medico girl? Yes. Hero is back. Who is the hero here? Vicky. సో ఇప్పుడు అందరూ వచ్చేసినారు 8 o'clock. సో ఈ రోజు నేను కొంచెం ముందు స్టార్ట్ చేసేసాను క్లాస్ 7:30కి, అందుకే మీరు ఎవరు రాలేదు, తెలీదు కదా. ఓకే, హాయ్ సుభాషిని. హర్షిత, yes Nana, ribbon shaped or spiral shaped. Okay, so now the energy is back. Okay, everybody is back. Yes, Nagamani. So here shapes of chlorophyceae, green algae chlorophyceae ఏదైతే ఉంటుంది ఆ chlorophyceae లో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. వన్ ఇస్ కప్ షేప్డ్. కప్ షేప్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అది కూడా చెప్పండి. ఓకే, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్, కప్ షేప్డ్. తర్వాత ప్లేట్ లైక్ ఏది? రెటికులేట్, డిస్కాయిడ్. స్పైరల్ షేప్డ్ రిబ్బన్ షేప్ లో కూడా ఒక చాలా పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఇస్ దట్ పాపులర్ ఎగ్జామ్? Yes, thank you Nagamani. Medico girl, yes, very good. Narayana, hi Nana. Prerna, very good. Volvox. So Volvox is the example for what? You are saying the example for what? Okay, first we will see the example of cup shaped
క్లోరోప్లాస్ట్. సో ఇది ఏంటి, విచ్ Chlorophyceae is this? This is nothing but Chlamydomonas. ఆ Chlamydomonas లో ఓకే క్లోరోప్లాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుంది, Chlamydomonas chloroplast will be cup shaped అన్నమాట. How is the chloroplast of Chlamydomonas? ఇది cup shaped. Okay, this is cup shaped. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల ఒక న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ లోపల ఒక న్యూక్లియస్ ఉంది కదా. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. ఇది ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. ఇది న్యూక్లియస్. తర్వాత దీంట్లోనే ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండడం, ఆ స్ట్రక్చర్ పేరు ఏంటంటే పైరినాయిడ్. ఓకే, సో దిస్ పైరినాయిడ్ గురించి నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఫస్ట్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ పైరినాయిడ్. సో క్లైమాడోమోనాస్ స్ట్రక్చర్ లో మీరు చూడండి, న్యూక్లియస్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక కప్ లాగా, ఒక కప్ షేప్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, సో హౌ ఇస్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ క్లైమాడోమోనాస్, ఒక కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ లోనే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పైరినాయిడ్. అసలు ఈ పైరినాయిడ్ అంటే ఏంటి మనం చూద్దాం, కానీ ఫస్ట్ ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. క్లైమాడోమోనాస్ కప్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి క్లైమాడోమోనాస్. క్లైమాడోమోనాస్, సరేనా? So this cup shaped question they'll ask in exam. This is quite important PYQ. Vicky, ribbon shaped Spirogyra, superb, correct. Medico girl, Chlamydomonas, avunu, cup shaped, yes. Storage kosam, okay. Prema, hi Prema. Remember this one, okay. Inkoka important Spirogyra. Spirogyra diagram kuda draw chedam. Spirogyra chala famous, okay. So Spirogyra lo, if you see ribbon shaped chloroplast. What shape chloroplast? There is ribbon shaped chloroplast anmata. Okay, so in Spirogyra there will be ribbon shaped chloroplast, ribbon shaped or spiral shaped. Clear everybody? Example is Spirogyra. Example kuda rasiddam. Deen example enti Spirogyra. So Spirogyra example okati meer gurtu pettukovali, chala important. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కప్ షేప్ క్లోరోప్లాస్ట్, అది క్లైమాడోమోనాస్ లో. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసియా అన్నమాట. క్లోరోఫైసియాలో డిఫరెంట్ షేప్స్. ఓకే, క్లియర్? సాసర్ షేప్ కదా మైటోకాండ్రియా. మైటోకాండ్రియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అన్న? కిరణ్ రాయ్, మైటోకాండ్రియా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, హౌ ఇస్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ క్లోరోఫైసియే? Chlorophyceae lo plant body is thalloid, isn't it? How is the plant body in Chlorophyceae? Very important point. So plant body is the thalloid plant body. Okay, naki ippudu cheppandi haploid body or diploid body. This is very important point. Ever cheptaru idi? So plant body in Chlorophyceae we are discussing na. So Chlorophyceae lo plant body is thalloid. Thalloid ante a true stem undavu, true root, true leaf will not be present. Anduke idi entante this is a thalloid plant body. Okay, is it haploid or diploid? Adi meer cheppandi. Kiran Roy, yes I am good. Ribbon shaped అయిపోయింది Srinivas. Now tell me haploid body or yes Kiran Roy గుర్తున్నావు. సో హ్యాప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్ డిప్లాయిడ్ బాడీ. క్లోరోఫైసియాలో ప్లాంట్ బాడీ థైలాయిడ్ గా ఉంటుంది. థైలాయిడ్ తో పాటుగా మీరు చెప్పండి ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ బాడీ ఆర్ డిప్లాయిడ్ బాడీ. సో ఆన్సర్ విల్ బి హ్యాప్లాయిడ్ బాడీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ హ్యాప్లాయిడ్ బాడీ. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్, హౌ ఇస్ ద సెల్ వాల్? సో దేర్ విల్ బి వన్ ఇన్నర్ సెల్ వాల్. హౌ ఇస్ ద సెల్ వాల్ అంటే ఇన్నర్ సెల్ వాల్ and outer cell wall. So inner cell wall enti ikkada, this is inner cell wall is made up of cellulose and outer cell wall is made up of pectose. Outer cell wall made up of pectose, inner cell wall made up of cellulose. Okay, haploid plant body. Very good Srinivas, this is important. Okay, so Chlorophyceae lo plant body ela untundi ante this is haploid plant body. ఇంకొకటి థైలాయిడ్ ప్లాంట్ బాడీ. సెల్యులోజ్ విల్ బి ప్రెసెంట్ ఆర్ అబ్సెంట్? ఎస్ ఇట్ విల్ బి ప్రెసెంట్. అది కూడా
outer cell wall will be made up of cellulose, but inner cell wall will have pectose. So cellulose and pectose important, haploid body important, and thalloid body important. So these are the important points. Okay, some more important points about Chlorophyceae. Understood? Yes, everybody? 1 minute. So next one. So sorry for that. So next one, we will discuss the what is called as pyrenoid. In the Chlamydomonas lo oka term we have come across which is called as pyrenoids. Okay, so what are these pyrenoids? Pyrenoids ante enti malli okasari diagram draw chedam. So this is the Chlamydomonas. E Chlamydomonas lo there is one cup shaped chloroplast, isn't it? So this is the cup shaped chloroplast anmata. E cup shaped chloroplast lo, okay, so e cup shaped chloroplast lo ikkada chudandi, there is a structure, lopala emo nucleus untundi, no doubt in that, this is the nucleus, kani ikkada there is a structure called pyrenoid. Okay, so idi enti, this is pyrenoid. So what are these pyrenoids? What are these pyrenoids? This is important term for your exam also. Pyrenoid ante enti? Medico girl, Chlorophyceae, inner layer, yes, all points you are summarizing kada, very good. So summarizing all the points, that's correct. Hi Shalini, you are back. Yes, good evening Nana, how are you Shalini? Ee roju class 9 varake untundi Nana. Next class eppudaithe unte it will be till 10 o'clock, but today it is till 9 o'clock because 9 o'clock inkoka class undi. Storage bodies, yes, protein besides starch. Okay, సినోబియం ఏంటి? సినోబియం అంటే నాన్న ఇప్పుడు వాల్వాక్స్ కాలనీలో ఉంటుంది కదా, ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఇన్ ద కాలనీ అంటే మెనీ వాల్వాక్స్ విల్ బి స్టేయింగ్ టుగెదర్. హ్యాబిటాట్ ఎలా అంటే కొలోనియల్. సో దాంట్లో ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఉండడం, ఒక కాలనీలో ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ వాల్వాక్స్ ఉండడం, అది సినోబియం. Shalini on flow, yes. So pyrenoids, see these are the flagella. Okay, and this one is the chloroplast, this one is the chloroplast. Tarvata nucleus untundi. Kani ee pyrenoid ante enti? What is this pyrenoid? Din function enti? So basically if you see here, pyrenoid function is, it is used for like it has both proteins and starch. Okay, it will have protein inka starch. Pyrenoids lo both protein and starch will be there. Why protein and starch are there? Photosynthetic enzymes. These are nothing but photosynthetic enzymes anmata. Will you remember this? These are photosynthetic enzymes. Which one? Pyrenoids. So pyrenoids have got both protein and starch. అంటే pyrenoids are photosynthetic enzymes, and this is a very important PYQ, already asked in exam many a times. Storage of proteins and starch. Yes Prerna. అవునవును రోహిత్, అది కరెక్టే. ఓకే, సో ప్రోటీన్ స్టోరేజ్, స్టార్చ్ స్టోరేజ్ అంటే ఫోటోసింథెటిక్ ఎంజైమ్స్ లాగా పనిచేస్తుంది. Pyrenoids, this is one special characteristics of Chlamydomonas. Okay, cup shaped chloroplast ఏదైతే ఉంటుంది Chlamydomonas లో, ఆ Chlamydomonas లో ఒక structure called pyrenoid will also be present. So that pyrenoid is having protein and starch both. All right everybody. Yes Anuradha. So next one we will see about the next topic. So next topic ఏంటి? దీంట్లో రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది Chlorophyceae లో. Let's see how the reproduction is taking place. So what are the different modes of reproduction Nana here? Chlorophyceae lo different modes of reproduction ante enti?
what we have to write here? So we will write fragmentation. One is fragmentation, oka type. Tarvata fragmentation tarvata zoospores. Idi oka type of reproduction in Chlorophyceae. Okay. So vegetative asexual zoospores can be flagellated or it can be aflagellated also. So flagellated. See, zoospores are not gametes. Gametes are different, zoospores are different. Asexual reproduction lo zoospore form aitadi. Gamete dentlo form aitundi. Gamete will be formed in sexual reproduction. Sarena? So here flagellated, non-flagellated. Okay. Zoospores can be flagellated or it can be non-flagellated. So fragmentation ద్వారా ఏదైతే జరుగుతుంది that is vegetative mode of reproduction. Zoospores ద్వారా ఏదైతే జరుగుతుంది that is the asexual mode of reproduction. Okay, vegetative and this is asexual. Sexual mode of reproduction ఏంటి? Chlorophyceae, will it have sexual mode of reproduction? Of course it will have sexual mode of reproduction ఎందుకంటే algae లో both sexual mode of reproduction and asexual mode of reproduction ఉంటుంది. కానీ ఇవి కాకుండా it also has this fragmentation process also. Okay. Sexual mode of reproduction లో 3 types. Already మనం మొన్ననే డిస్కస్ చేసాము. So this is isogamous. Sexual mode of reproduction లో ఇది isogamous, then anisogamous. Okay. Isogamous, anisogamous and oogamous. Got it? So these are the 3 different mode of sexual reproduction in Chlorophyceae. Sarena? Zoospores, sexual and asexual. Exactly. Okay, Vicky. Anisogamous, iso, aniso and oogamous. Isogamous ఏంటంటే same size of gametes. Gametes will be of same size. Anisogamous అంటే gametes will be, one gamete will be small, one gamete will be large. Little difference. కానీ okay, little difference we should make na. ఇలా. Okay. But oogamous లో there is much difference between the 2 gametes. Large difference in size. Okay. Isogamous. Yes, Subhashini. Isogamous. These all examples చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు examples చెప్పండి. Examples are important. Oogamous Chlorophyceae which are undergoing oogamous type of sexual reproduction, దాని example చెప్పండి. అలాగే anisogamous example and also isogamous example. Tell me. మ్యామ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్లో అప్కమింగ్ న్యూ బ్యాచ్ ఏమైనా ఉందా వేదాంతులో? ఎస్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు న్యూ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏదైతే స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అఫ్ కోర్స్. ఓకే. ఎస్, టెల్ మీ ఐసోగామస్ Chlorophyceae which are undergoing isogamous. Example, first example is Eulothrix, tarvata Spirogyra. See, Spirogyra and Eulothrix, they are best friends. Wherever they go together. Examples లో కూడా టుగెదర్ గా కనిపిస్తుంది మీకు ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువగా. సో యూలోథ్రిక్స్ అండ్ స్పైరోగైరా. క్లాడోఫోరా కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు హియర్. క్లాడోఫోరా. సో దిస్ క్లాడోఫోరా ఇస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. కానీ దీంట్లో స్పైరోగైరా ఇస్ నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్. Eulothrix and Cladophora, they are flagellated. Eulothrix and Cladophora, they are flagellated. Okay. అర్థమవుతుందా? ఇది చెప్పండి. Anisogamous examples. Anisogamous examples లో Eudorrhina. Okay. Here we have Eudorrhina. Oogamous లో example ఏంటి? Volvox. So oogamous example is Volvox. Okay. So different modes of reproduction in algae. Algae can reproduce by all the 3 modes. Fragmentation ante vegetative mode of reproduction, asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction lo zoospore formation ద్వారా zoospores flagellated ఉండొచ్చు, నాన్ flagellated ఉండొచ్చు. తర్వాత సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఆల్గేలో ఏదైతే ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఐసోగామస్, oogamous అండ్ అనైసోగామస్. సో ఐసోగామస్ లో యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా, క్లాడోఫోరా ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. అనైసోగామస్ ఎగ్జాంపుల్ యూడోరినా. వాల్వాక్స్ దేనికి ఎగ్జాంపుల్? ఫర్ oogamous. Got it? Understood?
ఉంది ఉంది ఆఫ్లైన్ ఉంది నాన్న, యువత, తెలుగు యువత, ఇట్ ఈస్ దేర్. Oogamus, example, Volvox and Fucus. Very good, Subhashini. Superb, correct answer. Hi, Shubhani, how are you? Yes, we are meeting after a long gap. I'm good. How are you all? Yes, Prema. Next one, next topic enti. So reproduction 3 types చూసాం కదా, ఇలా దాన్ని మనం క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆగండి చూపిస్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ జస్ట్ క్లాసిఫై ద రిప్రొడక్షన్ ఇన్ క్లోరోఫైసియే ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గే. ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏసెక్షువల్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏసెక్షువల్ అంటే జూస్పోర్ ఫార్మేషన్ ద్వారా, సెక్షువల్ లో 3 టైప్స్, అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి రాసి ప్లీజ్ రివైజ్ దట్. నౌ లెట్ us see the examples of chlorophyceae, examples of green algae. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎగ్జాంపుల్స్? వెరీ ఈజీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నప్పుడు సో మెనీ నేమ్స్ అలానే గుర్తుండిపోతుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫస్ట్ వన్ యూ రిమెంబర్ లైక్ దిస్, క్లామైడోమోనాస్ ఏదైతే ఉంటుంది, సో క్లామైడోమోనాస్ వెరీ పాపులర్ గ్రీన్ ఆల్గే. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ చారా. సో క్లామైడోమోనాస్ అండ్ చారా, దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ఎస్యువి. ఎస్యువి అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో ఎస్ ఇస్ స్పైరోగైరా, ఎస్ ఇస్ స్పైరోగైరా. యు ఇక్కడ ఏంటి? యూలోథ్రిక్స్. ఓకే, యూలోథ్రిక్స్. అండ్ వి వచ్చేసి ఇక్కడ వాల్వాక్స్. గాట్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ వాల్వాక్స్. సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ యూడోరీనా, యూడోరీనా. సో యూ కెన్ యూజ్ ఆల్ యువర్ ఓన్ నిమోనిక్స్. ఇక్కడ నిమోనిక్స్ అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ నిమోనిక్స్ యూ కెన్ యూజ్. ఏం నిమోనిక్స్ యూజ్ చేస్తారు చెప్పండి? సో క్లామైడోమోనాస్ అండ్ చారా, దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూడోరీనా ఇన్ వన్ ఎస్యువి కార్. ఓకే, సో ఆర్ క్లామైడోమోనాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూడోరీనా ఇన్ అన్ ఎస్యువి కార్. కార్ అంటే ఇక్కడ చారా. ఏదో ఒక నిమోనిక్స్ మీరు యూజ్ చేయండి, బట్ అట్ ది ఎండ్ చేసేది ఏంటంటే యూ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. యాక్చువల్లీ నేను ఇంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఐ డెంట్ గో ఫర్ మెనీ న్యూమోనిక్స్, ఎందుకంటే లాజికలీ దాన్ని రిమెంబర్ చేయాలంటే కొంచెం ఈజీగా అనిపించింది నాకు. ఆ న్యూమోనిక్స్ నాకు ఎక్స్ట్రా బర్డన్ లాగానే అనిపించింది అప్పుడు. కానీ సమ్ స్టూడెంట్స్ కి న్యూమోనిక్స్ మంచిగానే అనిపిస్తుంది, ఈజీగా అనిపిస్తుంది. గో ఫర్ దాట్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కన్వీనియన్స్. ఓకే, సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం న్యూమోనిక్స్ నిజం చెప్పాలంటే అవసరం లేదు. ఓకే, బట్ సమ్ డిఫికల్ట్ థింగ్స్ వీ కెన్ గో ఫర్ న్యూమోనిక్స్. ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ లో బ్యాచ్ స్టార్ట్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ ఆల్ మీరు ఒకసారి హెల్ప్ లైన్ నంబర్ కి, లేకపోతే మొన్ననే ఎంవిసాట్ ఎగ్జామ్ రాయండి అని చెప్పినప్పుడు వీ షోడ్ యూ ద నంబర్స్ ఆఫ్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్. సో ప్రతి ఒక్క ఆఫ్లైన్ సెంటర్ నంబర్ చూపించినాం కదా. సో దోస్ నంబర్స్ యూ కెన్ జస్ట్ కాల్ అండ్ ఎట్లాంటి డౌట్ ఉన్నా క్వైరీ ఉన్నా కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్, ఏ మంత్ లో, డేట్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ దిల్ టెల్ యూ. Chlamydomonas chara, yes. Khadar Basha, yes. Welcome back. All of you are coming back after a long time. See, ikkada konni examples chudandi, pictures chupistanu. Common examples of Chlorophyceae. So Chlorophyceae example lo, here we have Chlamydomonas, tarvata Volvox, colonial Chlorophyceae, then Spirogyra, which is filamentous, then Chara. Okay, Ulothrix also. So Spirogyra, Ulothrix, ఇవి రెండు filamentous అన్నమాట. This is Chlamydomonas. It will have structures, flagella-like structure. Volvox, which is colonial. Chara, these all are common examples of Chlorophyceae. Chlorophyceae కి common examples ఏంటంటే ఇవి. ఓకే, yes Subhashini, very good, correct answer. సో చారా గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది నాన్న ఇక్కడ, అది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ గ్రీన్ ఆల్గే విచ్ ఇస్ కాల్డ్ చారా, దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ద స్ట్రక్చర్, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ చారా. హియర్ దేర్ విల్ బి 2 స్ట్రక్చర్స్. ఆ 2 స్ట్రక్చర్స్ ఏంటంటే one is oogonium and one more is antheridium. This is
Oogonium, and one more is Anthridium. Okay, so ఈ Oogonium and Anthridium ఏంటి? ఇది Oogonium, ఇది Anthridium. So what this Anthridium is going to do, what this Oogonium is going to do, any idea? విద్యాశ్రీ హైదరాబాద్ లో అడిగితే ఇప్పుడు లేదు అని కాల్ కట్ చేసేసినారు. అవునా విద్యాశ్రీ? యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు నవంబర్ డిసెంబర్లో ఉండవు నాన్న, కానీ మళ్ళీ మీకు మార్చ్లో కొత్త అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అవుతుంది. ఓకే, మార్చ్లో అలా. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ క్రాష్ కోర్సెస్ ఆల్సో. నీట్ ఎగ్జామ్ దగ్గర వచ్చినప్పుడు క్రాష్ కోర్స్ కూడా పెడతారు. సో ఒకసారి మళ్ళీ కాల్ చేసి అడగండి. కాల్ ఎందుకు కట్ చేసినారు తెలీదు. ఓకే, లేదని కట్ చేశారు. ఓకే, అర్జున్ రెడ్డి గుడ్ మార్నింగ్. ఎప్పుడు గుడ్ మార్నింగే చెప్తావు, గుడ్ ఈవినింగ్ టైంలో కూడా. ఓకే, ఎస్ సోనియా, అదే కదా. సరే, సో ఇక్కడ ప్లాంట్ బాడీ ఈజ్ గ్యామెటోఫైట్. చారాలో ప్లాంట్ బాడీ ఏంటి? గ్యామెటోఫైట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఆర్ డిప్లాయిడ్? ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్. సో హ్యాప్లాయిడ్ plant body gametophyte is in chara. So here we have Oogonium and Anthridium kada. ఇప్పుడు చెప్పండి, Oogonium is used as what? Oogonium is used for the production of female gamete. For the production of female gametes. Female gametes produce చేయాలంటే Oogonium యూజ్ అవుతుంది. అలాగే దిస్ వన్ Anthridium ఏంటంటే Anthridium. ఓకే, సో మేల్ గ్యామెట్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్ట్రక్చర్, మేల్ గ్యామెట్ producing structure Anthridium. From the name only we can guess, isn't it? Got it everybody? How the gametes are produced? How the gametes are produced ante by mitosis. By mitosis the gametes will be produced. Idi kuda you have to remember. How the gametes are produced? By mitosis. So chara lo main oka extra information ikkada entante Oogonium and Anthridium. So this is important for your exam point of view. Okay, this is quite important. Oogonium produces gametes and Anthridium female gamete, and Anthridium produces male gametes. Okay, ma'am, female reproductive structure of fresh water green algae Nisule. Yes, Vidyashri, correct, you are right. Okay, so these were some of the important points. Next manam ipudu you try this question, then we will move on to the next type. Ee question try cheyandi nana, tarvata PO5CA start chedam. Which of the following storage bodies present in chloroplast of green algae? Green algae ante chara kavachu, Chlamydomonas kavachu, especially Chlamydomonas lo. So there is one storage bodies. So what it is storing? It will be storing protein plus starch, photosynthetic enzymes laga pani chestundi kuda. So what is that? Is it pyrenoid or pectose? Is it pyrenoid or pectose? Cheppandi. What would be the answer for this? Option A, Rohit, medico girl, Subhashini, yes, and Harshita, Shalini, very good. Arjun, it is pyrenoid. Pyrenoid cup shaped chloroplast edaithe untundi Chlamydomonas lo. So Chlamydomonas lo there will be one cup shaped chloroplast. అదే క్లోరోప్లాస్ట్ లో పైరినాయిడ్ అనేది ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ పైరినాయిడ్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఒక స్టోరేజ్ బాడీ. స్టోరింగ్ వాట్? ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ ప్రోటీన్, స్టార్చ్. సో దీస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ photosynthetic enzymes. Okay, so pyrenoid is one important structure which is present in green algae. అర్థమవుతుందా? Yes, all of you. Kiyomi, Khadar Bhasha, correct. Chalo, so next we will see PO5CA. PO5CA start చేద్దామా? 1 minute. Bryophytes రేపే చేస్తాను, ఈ రోజు టైం సరిపోవు. బట్ PO5CA టుడే, PO5CA rhodophyceae will complete today. So PO5CA, so this is what? Brown algae. PO5CA is nothing but brown algae, isn't it? And this brown algae లో ఎక్స్ట్రా ఒక ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి?
చీఫ్ క్లోరోఫైసియేలో ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్స్, చీఫ్ ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్ ఏంటి? ఎస్ అర్జున్. Chlorophyll A or B, A or D or A and C. So here you will have chlorophyll A plus chlorophyll C. Okay, chlorophyll A and C, these are the chief pigments anamata. So which are the chief pigments of Phaeophyceae? Phaeophyceae lo chief pigment vachesi chlorophyll A and chlorophyll C. Other pigments enti dintlo, here I will write, see, fucoxanthin. Other pigments lo fucoxanthin, one other pigment. Alage carotenoids, okay, carotenoids, and also we have xanthophyll, carotenoids, xanthophyll, okay. So these are the extra pigments, got it? These are the extra pigments of or other pigments of Phaeophyceae. Main pigments ఏంటంటే main pigments వచ్చేసి chlorophyll A and chlorophyll C. Chlorophyll A ఇంకా chlorophyll C దీంట్లో chief pigments. Other pigments ఏంటి? Other pigments లో we have fucoxanthin, mainly fucoxanthin. Okay, fucoxanthin, carotenoids, xanthophyll also. Okay, how is the food storage in Phaeophyceae? Phaeophyceae లో food storage ఎలా నాన్న చెప్పండి? Phaeophyceae or brown algae లో food storage అంటే ఇక్కడ what all we have here? Food storage లో, so food storage lo we have laminarian and mannitol, isn't it? Subhashini, fucoxanthin correct. R phycoerythrin ikkada kaadu Jashita. R phycoerythrin in Rhodophyceae, red algae. Because of that, R phycoerythrin only, red algae is red in color. Okay, so food storage lo we have here laminarian and mannitol. It is laminarian ఇంకా mannitol. Understood? Okay, cell wall ఎలా ఉంటుంది నాన్న దీంట్లో? How is the cell wall? Cell wall is, okay, how is the cell wall అంటే it is made up of cellulose. It is made up of what? Cellulose. Clear? Then other side hydrocolloid will be there. One side cell wall untundi and other side hydrocolloid. What is hydrocolloid? So here other side will have hydrocolloid. This hydrocolloid actually is a substance for holding waters, water holding substance anamata. Ante algin beginning lone cheppanu kada. So economic importance of algae lo kuda manam nerchukunnamo already. Other side will have hydrocolloid and one side cell wall will be there of cellulose. Okay, so hydrocolloids ante water holding substance which is present in algae. Like best example you can say algin. Okay, very good Jashita and Arjun. Shalini, flagella, two unequal lateral flagella. Yes, yes. So Phaeophyceae clear kada andariki. Chief pigments dintlo chlorophyll A and chlorophyll C. Then other pigments includes, okay, other pigments is fucoxanthin. Fucoxanthin to పాటుగా carotenoids, xanthophyll, ఇవి కూడా pigments ఉంటాయి. ఇంకొక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే స్టోరేజ్. హౌ ఇస్ ద ఫుడ్ స్టోర్డ్ హియర్? mannitol, laminarian. Okay, long chain storing water. Yes, water holding substratum. అవును నాన్న సుభాషిని. ఓకే, చలో రోహిత్ correct. ఇంకొన్ని పాయింట్స్ చూద్దాం. హౌ ఇస్ ద ప్లాంట్ బాడీ? లెట్ us see how is the plant body of Phaeophyceae. Tell me, how is the plant body of Phaeophyceae? Chlorophyceae lo aithe thalloid plant body, isn't it? Gametophyte, haploid gametophyte. Here, how is the plant body in Phaeophyceae? We are now talking about the plant body of Phaeophyceae. Phaeophyceae lo plant body ila untundi. Chudandi, it is something like this. Okay, like this. Got it? So water holding substance also will be present. Hold fast will also be there. This is the hold fast anamata. Suppose ఇది ఎలా అంటే ఒక రాక్ కి ఇట్లా అటాచ్ అయి ఉంటుంది.
ఈ రాక్ కి ఎలా అటాచ్ అయి ఉండాలి అంటే ఒక హోల్డ్ ఫాస్ట్ విల్ బి దేర్, ఆ హోల్డ్ ఫాస్ట్ కి ద బాడీ ఈస్ అటాచ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టైప్, ఇది ఏమో హోల్డ్ ఫాస్ట్. వాట్ ఈస్ దిస్? హోల్డ్ ఫాస్ట్. అండ్ హియర్ రాక్ విల్ బి దేర్. సపోజ్ రాక్ కి అటాచ్డ్ అయి ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ ద కండిషన్. అండ్ ఇది ఏంటి? ఫ్రాండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్రాండ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రాండ్. గాట్ ఇట్? సో ప్లాంట్ బాడీ ఎలా ఉంటుంది అర్థమైందా? ప్లాంట్ బాడీ. మెడికో గర్ల్ కరెక్ట్. రోహిత్ ప్రాబబ్లీ సేమ్ టైమింగ్ గా ఉంటుంది కానీ చూద్దాం. ఓకే, so plant body Phaeophyceae, this is the frond part. Hold fast substance will be there which is attaching the plant body to the rock or the substratum, and this is how the plant body of Phaeophyceae will be there. Okay, I'll show you some examples, then you will understand. Ilane konni examples are there. 1 minute. Phaeophyceae, where it is? Yeah, see, సో దిస్ పార్ట్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రాండ్ అన్నమాట. ఫ్రాండ్ తర్వాత ఇలా ఒక పార్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇది స్టైప్. అండ్ కింద దేర్ విల్ బి హోల్డ్ ఫాస్ట్. ఓకే, లామినేరియా. బాడీ ఈస్ అటాచ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్. హోల్డ్ ఫాస్ట్ చేసేది ఏంటి? Phaeophyceae బాడీ, బ్రౌన్ ఆల్గే బాడీని సబ్స్ట్రాటమ్ తో అటాచ్ చేయడానికి దర్ ఈస్ వన్ హోల్డ్ ఫాస్ట్. ఓకే, ఫ్రాండ్ ఇస్ దేర్, యు సీ ఫ్రాండ్. దెన్ స్టైప్ అంటే ఇక్కడ స్టాక్ లైక్ స్ట్రక్చర్, అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద ఫ్రాండ్, లీఫ్ లైక్ ఫోటోసింథెటిక్ ఆర్గన్. ఫ్రాండ్ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద లీఫ్ లైక్ ఫోటోసింథెటిక్ ఆర్గన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫ్రాండ్. ఓకే, clear Subhashini? This is one best example. This is how the brown algae looks. Brown algae plant body ilane untundi. Chlorophyceae plant body ela untundi. Thalloid plant body which is gametophyte and haploid gametophyte. Okay, and Phaeophyceae lo ilane oka frond, stipe and hold fast undadam. So frond is the leaf like structure. Okay, this is the photosynthetic organ. తర్వాత కింద ఒక స్టైప్ ఉంటుంది, ఒక స్టాక్ లాగా. మళ్ళీ అది సబ్స్ట్రాటమ్ కి ఎలా అటాచ్ అవుతుంది? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోల్డ్ ఫాస్ట్. హోల్డ్ ఫాస్ట్ హెల్ప్ తో అది సబ్స్ట్రాటమ్ కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సరేనా? మెడికో గర్ల్, సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, ఎక్టోకార్పస్, లామినేరియా, ఫ్యూకస్. ఎస్ రజని. చలో నెక్స్ట్ వన్. Phaeophyceae lo body, if you see, how is the body, like we can divide it into two parts. For example, two types. Like if the body is simple, branched, filamentous form, example ectocarpus. Profusely branched unnappudu adi kelp. Okay, so Phaeophyceae brown algae lo we have kelp also, giant algae. So profusely branched unnappudu adi kelps annamata. And simple branched filamentous form unnappudu adi ectocarpus. Getting my point? Ectocarpus. All right, VMR, Rajni, Sonia. Koni pictures chudandi ikkada Phaeophyceae di. Ectocarpus will be like this. Fucus, this is fucus nana. Okay, laminaria ila untundi. Sargassum will be like this. Okay, ma'am, Fucus, ectocarpus, avunu Jashita, correct. Okay, then Dictyota will be something like this. So these are the very popular examples of Phaeophyceae. Chlorophyceae lo kuda konni examples manam chusamu. Here these are the examples of Phaeophyceae. Phaeophyceae examples ardhamaindi kada. Next we will move on to the next part. Okay, one more special structure which is there in Phaeophyceae. Our special structure entante algin. See, this algin is the layer outside the cell wall and it is sticky in nature. Outside the cell wall layer ni algin antunamu and it is sticky in nature. Okay, Sargassum, ectocarpus, avunu. Hi Azad, how are you? Yes, Harshita, very good, super. All your examples are correct. Sarena Phaeophyceae di. Ippudu inkoka point ikkada untundi. Phaeophyceae lo reproduction ela jarugutundi Phaeophyceae lo, adi okasari chuddam. Tarvata we will start with Rhodophyceae. Okay, so how is the reproduction happening in Phaeophyceae or brown algae? So green algae lo manam chusam kada. Green algae lo there are 3 different modes of reproduction. One is asexual mode, zoospores dwara.
ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే వెజిటేటివ్ మోడ్, సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ కూడా ఉంటుంది ఇన్ క్లోరోఫైసియే. ఆ సెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ లో యూ హ్యావ్ ఐసోగామస్, అనైసోగామస్ అండ్ oogamous. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏంటి, హౌ ఇస్ ద రిప్రొడక్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫియోఫైసియే అంటే బ్రౌన్ ఆల్గే. ఓకే, వాట్ హ్యాపెండ్ ఆజాద్? Ma'am, brown algae example. Yes, Nana, Subhashini, correct. Self, sargasm. Okay, medico girl. That's a nice mnemonic. You can use that. Added syllabus గురించి చెప్పాలా? ఓకే నాన్న, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకే రోహిత్. సో రిప్రొడక్షన్ ఇక్కడ కూడా ఫ్రాగ్మెంటేషన్. వన్ మెథడ్ ఈస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, తర్వాత ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఇది వెజిటేటివ్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా? హౌ ఇస్ ద ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ అంటే, ఓకే, ఏసెక్షువల్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ లో we have some types and here sexual mode of reproduction also, sexual mode of reproduction also we'll see Phaeophyceae lo. Okay, so ila untundi nana chudandi, this is like pear shaped. Okay, pear shaped spore. How will be the spore? Lateral flagella also will be there for this spore. There will be one lateral flagella. This is pear shaped spore anmata, pear shaped spore present in Phaeophyceae. Phaeophyceae lo reproduction, asexual reproduction. Okay, pear shaped spore ni manam em antunnamo, pyriform. This is also called as pyriform. All right, this is pyriform. Next, so here you see once lateral ante enduku lateral biflagellated antunnamo, lateral flagella. This is biflagellated. Okay, biflagellated. Got it? Spores are biflagellated. They are unequal biflagellated spores. Unequal. Got it? Yes, Rohit, Raghu, Sonia. Ardhamainda? Gelatinous coat of algin in Phaeophyceae. Very good, Jashita. So Phaeophyceae will have gelatinous coat of algin around it. Okay? Okay. సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ చెప్పండి. ఫియోఫైసియేలో సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది? సేమ్ థింగ్ నాన్న, ఇప్పుడు మనం క్లోరోఫైసియేలో డిస్కస్ చేసాము చూడండి. వన్ ఈజ్ ఐసోగామస్, అనైసోగామస్ అండ్ oogamous. సో ఐసోగామస్ వన్ టైప్, తర్వాత అనైసోగామస్ అనదర్ టైప్, అనైసోగామస్ తర్వాత oogamous అనదర్ టైప్. So these three types, isogamous, anisogamous, oogamous, also present in Phaeophyceae. Similarly, like we saw this in Chlorophyceae, green algae also. Give me examples of isogamous. Isogamous example in Phaeophyceae, anisogamous example and oogamous example in Phaeophyceae. Cheppandi, brown algae lo. శాలిని మళ్ళీ ఎందుకు అంటే గేమ్ చేంజర్ సిరీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు కదా, ఒక కొత్త సిరీస్. సో ఆ సిరీస్ లో మళ్ళీ ప్లాంట్ కింగ్డమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి నేను చెప్తున్నాను ఒకసారి. దీని తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ చెప్తాను. ఓకే, అండ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అండ్ దెన్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. దీస్ టూ టాపిక్స్ ఐ విల్ బి కవరింగ్ దిస్ మంత్. ఓకే శాలిని, రోహిత్. ఎస్, ఐసోగామస్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? అనైసోగామస్, oogamous ఎగ్జాంపుల్. ఫేమస్ oogamous ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్యూకస్. ఓకే, హియర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ఫ్యూకస్. oogamous ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇది ఫ్యూకస్ అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? నెక్స్ట్ we will move on to see gametes or spores are pyriform. దేంట్లో pyriform? Phaeophyceae లో. ఓకే okay. Next one we have to discuss about Rhodophyceae. Next ఏంటి? Rhodophyceae. Why it is red in color? Rhodophyceae. This is red algae. And why it is red in color? Reason ఏంటి? రెడ్ కలర్ రీజన్ ఏంటి? సో దీంట్లో ఒక పిగ్మెంట్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిగ్మెంట్ పేరు ఏంటి? ఆ పిగ్మెంట్ ఏంటి? R-phycoerythrin. R-phycoerythrin. So because of this R-phycoerythrin, and main pigments are chlorophyll A and D.
chief pigments are chlorophyll A and D. These are the chief pigments. Okay, ఇవి ఏంటంటే chief pigments, and the extra pigment is R-fucoerythrin. Because of this R-fucoerythrin only, because of this thing, it is red in color. Okay, red algae will be red in color because of which pigment అడిగినప్పుడు ఏం రాస్తారు మీరు? R-fucoerythrin. R-fucoerythrin, very very important question for your NEET exam. So R-fucoerythrin pigment, fucoxanthin pigment దేంట్లో ఉంటుంది? చీఫ్ పిగ్మెంట్స్ క్లోరోఫిల్ A and D, ఇక్కడ A and C ఫియోఫైసియలో, A and B క్లోరోఫైసియలో. ఓకే, సో చీఫ్ ఫోటోసింథెటిక్ పిగ్మెంట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దాంతో పాటుగా ఎక్స్ట్రా పిగ్మెంట్స్ అక్కడ ఫ్యూకోజాంథిన్ ఫియోఫైసియలో అండ్ రోడోఫైసియలో we have R-fucoerythrin. Okay, got it? Yes, Sumya ma'am. Yes, Prerna. Yes, Subhashini, correct Nana. So red algae ఒకటి చూపిస్తాను ఆగండి. You see this red algae, how it is. So algae are aquatic. Why it is aquatic? Why it is aquatic? See, this is red algae. You can see here. Deep inside the ocean, there will be red algae. So this red algae, why it is red in color? Why rhodophyceae is red in color? Because of R-fucoerythrin. So that is the pigment, extra pigment present in the rhodophyceae అంటే రెడ్ algae. ఓకే, హ్యాబిటాట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఏంటి హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్? వేర్ డూ యూ ఫైండ్ దిస్ rhodophyceae? సో హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ rhodophyceae చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? మోస్ట్లీ మరైన్. హ్యాబిటాట్ లో దిస్ ఇస్ mostly marine. Got it? With greater in warm water or cool water. ఎక్కువగా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది? వార్మ్ వాటర్ లో లేకపోతే కూల్ వాటర్ లో? సో మోర్ ఇన్ వార్మ్ వాటర్, isn't it? Got it? వార్మర్ వాటర్ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటి? దిస్ ఇస్ వన్ టైప్, మోస్ట్లీ మరైన్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ మరైన్. ఇంకా మరైన్ కాకుండా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ వెల్ లైటెడ్ ఏరియా. ఫౌండ్ ఇన్ వెల్ లైటెడ్ ఏరియా. ఎక్కడైతే ఎక్కువగా లైట్ ఉంటుంది కదా అట్లాంటి ఏరియాలో. ఓకే, వెల్ లైటెడ్ రీజన్స్ క్లోజ్ టు సర్ఫేస్ అండ్ ఆల్సో see well lighted area can be close to the surface ఎక్కడైతే లైట్ పడుతుంది, or it can be in the great depth also. Depth, but if there is light source available there. Okay, zero sunlight లో కూడా ఉంటుంది, great depth లో కూడా ఉంటుంది. Found on the surface also. Floridian starch, correct Nana? Floridian starch కూడా correct. Okay, high sunlight area లో ఉండడం, great depth లో ఉండడం, close to the surface ఉండడం. So this is found almost in many places. Okay, so this one also you can see. 1 minute, I'll show you this also. ఒక్క నిమిషం. Here చూడండి. So greater in warmer water లో ఇలానే, and sunlight, see zero sunlight area లో, great depth లో, high sunlight area లో, water surface మీద కూడా ఇవి rhodophyceae you can see. So surface of the water మొత్తం red color గా ఉంటుంది. Why it is red in color? Just because of this rhodophyceae or red algae, and it is marine. Mostly it is marine only. Mostly it is marine. Red algae, rhodophyceae. Meena fashion we will have, don't worry. Yes, well lighted area lo as well as greater depth of the ocean lo, both the places lo this will be found. Okay, both the places lo this will be found. Okay, what is the stored food in red algae? This is also one repeated question. So Floridian starch is the stored food. It is the stored food of red algae. Okay, red algae lo stored food entante this was nothing but Floridian starch anamata. Clear? Deep water dwellers, exactly Vidyashri, and similar to amylopectin and glycogen. Stored food here, it is similar to amylopectin, inkokati glycogen. Ee 2 points meeru gurtu pettukovalsinde, right? Next, try to answer this question, then we'll see how is the reproduction and examples.
Reserve food material present in rhodophyceae. Rhodophyceae లో reserved food material Floridian starch or mannitol? చెప్పండి. అండ్ రెడ్ ఆల్గేలో స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఫ్లోరిడియన్ అని, దానికోసం ఇది ఒక న్యూమోనిక్. ఆ న్యూమోనిక్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ ఫ్లవర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడ్ కలర్ ఫ్లవర్ అంటే రెడ్ ఆల్గే, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, అందుకే రెడ్ ఫ్లవర్. ఓకే, సో రెడ్ ఫ్లవర్ అంటే రెడ్ ఆల్గే విల్ హ్యావ్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ యాజ్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ అన్నమాట. క్లియర్? ఎస్, ఆప్షన్ ఏ, వెరీ గుడ్. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Floridian starch, exactly. Medico girl. ఏమైంది మీనా ఫ్యాషన్? అమృత. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, రీప్రొడక్షన్. దీంట్లో కూడా ఆల్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. ఇప్పుడు క్లోరోఫైసియాలో వి సా ఆల్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. అలాగే ఫియోఫైసియాలో కూడా ఆల్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. రోడోఫైసియాలో కూడా ఆల్ ద 3 మోడ్స్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ ఏ ఉంటుంది. వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, asexual non-motile spores, and sexual reproduction happens by non-motile gametes. Okay, asexual will happen through spores like zoospores, and ikkada sexual reproduction will happen through gametes. Okay, clear? Fine. Example student, rhodophyceae PPGG. This is one easy mnemonic, PPGG. Okay, PP ante Porphyra and Polysymphonia. Gelidium and Gracilaria, these are the examples for rhodophyceae or red algae. Red algae ki ivi examples annamata. Okay, okay, chalo try some questions everybody. So this table is important. Ee table meer gurtu pettukovali. You can take a screenshot. And stored food enti, రెడ్ ఆల్గేలో, గ్రీన్ ఆల్గేలో, అలాగే మేజర్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి, కామన్ నేమ్ ఏంటి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో నౌ దిస్ టేబుల్ విచ్ ఐ షోడ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్ లోనే ఇది చూపించాను కదా. సో క్లోరోఫైసియే, ఫియోఫైసియే, రోడోఫైసియేలో కలర్ ఎలా ఉంటుంది? గ్రీన్ ఇన్ కలర్. క్లోరోఫైసియా అంటే గ్రీన్ కలర్, ఫియోఫైసియా అంటే బ్రౌన్ కలర్, రోడోఫైసియా అంటే రెడ్ కలర్ ఆల్గే. ఓకే, పిగ్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చూడండి. పిగ్మెంట్స్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ అండ్ బి. క్లోరోఫైసియాలో పిగ్మెంట్స్ ఏ అండ్ బి. ఫియోఫైసియాలో పిగ్మెంట్స్ ఏంటి? పిగ్మెంట్స్ ఏ అండ్ సి. రోడోఫైసియాలో ఏ అండ్ డి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్, అదర్ పిగ్మెంట్స్ లో గ్రీన్ ఆల్గేలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ పిగ్మెంట్, బట్ ఫియోఫైసియాలో వీ విల్ హ్యావ్ ఫ్యూకోజాంథిన్, carotenoids and xanthophylls, and here we will have phycoerythrin. దేంట్లో రోడోఫైసియాలో ఎక్స్ట్రా పిగ్మెంట్ ఏంటి? అదర్ పిగ్మెంట్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ phycoerythrin. దేంట్లో? రోడోఫైసియాలో. సెల్ వాల్, అవుటర్ సెల్ వాల్ పెక్టోస్, ఇన్నర్ సెల్ వాల్ సెల్యులోస్. క్లోరోఫైసియా ఆర్ గ్రీన్ ఆల్గేలో ఇన్నర్ సెల్ వాల్ విల్ హ్యావ్ సెల్యులోస్, అవుటర్ సెల్ వాల్ లో పెక్టోస్ ఉంటుంది. కానీ outer covering in Phaeophyceae it is algin, hydrocolloids, water holding substance, isn't it? So cellulose is there. Dentlo Phaeophyceae cell wall will have cellulose, but it also has algin, which is the hydrocolloid. Rhodophyceae lo cell wall enti? It is cellulose. Plant body ela untundi? Chlorophyceae green algae plant body will be thalloid plant body. Gametophyte, haploid gametophyte. Thalloid plant body ante meaning enti? No true stem, no true root, no true leaf. Adi thalloid plant body annamata. Brown algae okasari chudandi. Okay, Phaeophyceae brown algae lo there will be holdfast, stipe and frond. Leaf like structure called frond, which is helping in photosynthesis. Aa frond kinda oka stipe untundi, stalk like structure. దాని తర్వాత హోల్డ్ ఫాస్ట్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది కింద. ఓకే, హోల్డ్ ఫాస్ట్ సబ్స్టెన్సెస్ యూజ్ ఏంటి? టు అటాచ్ ఇట్ సెల్ఫ్ టు ద సబ్స్ట్రాటమ్, రైట్? ఫ్లాజెలేటెడ్, ఎస్, ఏసెక్షువల్ లో ఫ్లాజెలేటెడ్, నాన్ ఫ్లాజెలేటెడ్ జూస్పోర్స్. హియర్ బైఫ్లాజెలేటెడ్ జూస్పోర్స్, అక్కడ ఇమ్మోటైల్ ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ లో. ఓకే, ఫుడ్ స్టోరేజ్ కూడా ఓకే, లైక్ ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్ దేంట్లో, మానిటాల్, లామినేరియన్ దేంట్లో, అవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అర్థమైందా? ఎస్ ఎవ్రీబడి, మెడికో గర్ల్, అర్జున్, బన్నీ, రోహిత్, all of you understood this. This particular table is quite important for green algae, for algae topic.
all the three types of algae, chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae, these three are super important. Algae topic itself is very very important for your NEET exam. Okay, so plant kingdom topic lo algae topic edaithe untundi adi మీరు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి, because it is one high weightage topic. Algae topic is one high weightage topic. Understood? Clear? Yes. Fine. Shall we practice some PYQs? Okay. ఒకసారి PYQs నాకు చెప్పండి అన్న, కొన్ని లాస్ట్ ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. సో ప్రీవియస్లీ లేకపోతే నెక్స్ట్ సెషన్ లో చేద్దామా? ఓకే, యూ డూ ఇట్. హైడ్రోకొలాయిడ్ carrageen is obtained from chlorophyceae, phaeophyceae, only pheo and rhodo or phaeophyceae. What should be the answer? Hydrocolloid carrageen, NEET 2022 question. What should be the answer here? Yes, Vinny, tell me the answer. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? దేంట్లో you will find this hydrocolloid. Hydrocolloid will be in rhodophyceae, phaeophyceae, chloro and pheo. Which one should be the answer? Option A, no. Hydrocolloid దేంట్లో ఉంటుంది? ఇందాకే ఆ టేబుల్లో కూడా చూపించాను. Hydrocolloid substance, it will be present in very good. Parimala, superb. Vidyashri also correct. Subhashini also correct. So answer is rhodophyceae. See, once again you see this table, why you are getting confused? Where you have this emantaru, 1 minute. Yes, outer covering algin undi kada, idi hydrocolloid phaeophyceae lo and cellulose. Okay, not in this table. Fine. But this is the answer, rhodophyceae. Okay, I think previously నేను చెప్పాను, already ఇది చెప్పాను. rhodophyceae లో there will be what? Carrageen, hydrocolloid carrageen. ఇది ట్రై చేయండి. Which of the following is incorrectly matched? Ectocarpus will have fucoxanthin, and so examples you should know properly. If you know the examples, then only you can say green algae example enti, red algae example enti, brown algae example enti, ala gurtuntene చెప్పగలుగుతారు నాన్న. So here eulothrix, incorrect match అడిగినారు. Okay, incorrectly matched thing. So ectocarpus will have fucoxanthin, yes or no? Vinny, okay, నువ్వు కూడా చెప్పావా ఫస్ట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో యూలోథ్రిక్స్ మానిటాల్ ఉంటుందా? పోర్ఫైరాలో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, వాల్వాక్స్ లో స్టార్చ్. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ హియర్? మెడికోగల్, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. ఎస్, సో దిస్ వన్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. ఎందుకంటే ఎక్టోకార్పస్ లో ఫ్యూకోజాంథిన్ ఉంటుంది, పోర్ఫైరాలో ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, ఇట్ విల్ బి దేర్. వాల్వాక్స్ విల్ హ్యావ్ స్టార్చ్, బట్ వాట్ అబౌట్ యూలోథ్రిక్స్? యూలోథ్రిక్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ mannitol. Yes, option B. Shalini, very good. Option B is the answer. You can see the explanation for this. Explanation enti kada. So ectocarpus is brown algae. It will have fucoxanthin. Fucoxanthin is there in phaeophyceae only na. Brown algae lone kada extra pigment is fucoxanthin. Eulothrix lo mannitol is not there. It is there in brown algae. కానీ యూలోథ్రిక్స్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఆల్గే. మానిటాల్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ ఆఫ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్గే? బ్రౌన్ ఆల్గే. ఓకే, కానీ మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ ఏంటి? బట్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? యూలోథ్రిక్స్ విచ్ ఇస్ అ గ్రీన్ ఆల్గే. అందుకే దిస్ ఇస్ రాంగ్. పోర్ఫైరా రెడ్ ఆల్గే, ఎస్. ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్, రెడ్ ఫ్లవర్ గుర్తుపెట్టమన్నాను కదా, పెట్టుకోమన్నాను కదా. రెడ్ అంటే రెడ్ ఆల్గేలో ఫ్లవర్, ఫ్లోరిడియన్ స్టార్చ్. ఓకే, స్టోర్డ్ ఫుడ్. వాల్వాక్స్ విల్ హ్యావ్ స్టార్చ్, ఇది కరెక్టే. ఇది చెప్పండి. Floridian starch has structure similar to. Floridian starch structure starch and cellulose ki similar ga untunda. Amylopectin and glycogen, lekapothe mannitol, algin or laminarin and cellulose. What should be the correct answer? Hi Jashwita, you have seen for my class dentlo other channel lo. Jashu, Jayashri, psychopath వచ్చేసినావా? జషిద, ఆప్షన్ బి, ఎస్. Amylopectin and glycogen similar to Floridian starch structure. It is similar to
అమైలోపెక్టిన్ అండ్ గ్లైకోజన్. అమైలోపెక్టిన్ ఇంకా గ్లైకోజన్. ఇది చెప్పండి. కొలోనియల్ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్, వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. నీట్ 2017 లో అడిగారు. వాల్వాక్స్, యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా, క్లోరెలా. కొలోనియల్ ఆల్గే ఏది? దీంట్లోనే సినోబియం అని ఒకటి నేర్చుకున్నాము. అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఇన్ ద కాలనీ. ఆ కాలనీలో ఒక ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఉంటే కనుక అది కొలోనియల్ అంటాం కదా. ఆప్షన్ బి నో. ఫర్ విచ్ వన్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఆప్షన్ బి? ఐ థింక్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. సో ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటి? వాల్వాక్స్, యూలోథ్రిక్స్, స్పైరోగైరా or chlorella. What should be the answer? It is option A, Volvox. Volvox only is the colonial algae. Okay, colonial algae ఏంటంటే nothing but Volvox. Water holding substance like algin is produced by red algae, brown algae, green algae or none of the above. Water holding substance algin, it is present in which type of algae? Red, green, brown, which one? Renuka Das, after a long time, how are you? Yes, Sonia, Medico Girl, Sanju, Sumia, చెప్పండి. Answer చెప్పండి. Red, brown, green or none? Algin is present in which one? Water holding capacity, it has the water holding, it is acting like a water holding substance. Very good. Option B is the right answer. Jayashri, Vidyashri, Renuka, Sanju, Rohit, Shalini, correct. Inkokati, this one, which one of the following produces carrageen? Repeated question, I think, NEET 2021 lo. So carrageen is produced by red algae, isn't it? Red algae is producing carrageen. Okay, I'll give you one question for homework. All of you take this for homework. And then some more question I'll ask in the next class. Okay. Which of the following pair is unicellular algae? Unicellular algae మీరు ఇక్కడ చెప్పాలి. Laminaria, Sargassum, Gelidium and Gracilaria, then Anabina and Volvox, Chlorella and Spirulina. Which one is unicellular algae? Okay, which is the pair for unicellular algae? So this is your homework. You have to tell me the answer in the comment box. So session అయిపోగానే comment box లో tell me the answer for this. Okay, and explanation also. Okay, Jashwita, 7:30 కి అయింది. జషిత, ఓకే. రోహిత్, ఓకే. మీరు ఆన్సర్ చెప్తున్నారు కానీ మీరు కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. ఏ కమెంట్ బాక్స్ సెషన్ అయిపోగానే కింద ఒక కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది. దాంట్లో టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. వన్ మోర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఐ విల్ గివ్. ఐల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్. ఓకే, take this one as the homework. So which of the following is wrong? Chlorella, Spirulina are used as space food. Mannitol is stored as in Rhodophyceae. Mannitol in Rhodophyceae. Chlorella, Spirulina space food laga use chestunnamo. Algin and carrageen stored food of algae. Agar is obtained from Gracilaria. Which one should be the answer? Okay, so this is also homework question 2. ఓకే, సో హోంవర్క్ క్వశ్చన్ 1 అండ్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ 2 కి మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి క్లాస్ అయిపోగానే కింద కమెంట్ బాక్స్ లో. అండ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెషన్ లో కలుద్దాం. బ్రయోఫైట్స్ స్టార్ట్ చేసి విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ద చాప్టర్ ఇన్ అనదర్ 1 or 2 sessions. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద గుడ్ weightage చాప్టర్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ 2 to 3 questions ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. సో మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీంట్లో ఎక్కువ బ్రెయిన్ యూజ్ చేసేది ఏమీ లేదు, ఎక్కువగా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటున్నాయి. And tables, try to make tables for learning many things. It will be useful for you all. Okay, so NCERT line by line ఎలా ఉంటుంది అలానే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. See you soon. Bye bye and take care. Yes, Jashwita, I will start that. I'll start that probably tomorrow. Okay, chalo. Bye everybody.